Hello everyone, welcome back. Today I'm going to teach you a basic conversation about how to introduce yourself in Spanish. Let's get started. Hola, Hola, ¿cómo estás? estoy bien, gracias. ¿Y tú? Yo estoy perfecta, gracias. ¿Cómo te llamas? Me llamo Martín, ¿y tú? Yo soy María. ¿Cuántos años tienes, María? Yo tengo 32 años. ¿Y tú? Yo tengo 20 años. Muy bien, ¿de dónde eres? Yo soy español de Madrid, ¿y tú? Qué bien, yo también. Yo soy española de Madrid, pero vivo en Barcelona. ¿Y tú dónde vives? Yo vivo en Sevilla. Muy bien, ¿a qué te dedicas? Yo soy profesor de inglés, ¿y tú? Yo soy peluquera. Encantada. Encantado. So as you watched in video, Maria said, "How are you?" ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? When she wants to be informal, instead of saying ¿cómo estás?, we can say ¿qué tal? Or ¿qué tal estás? ¿Qué tal estás? But as soon as we want to be very formal, instead of saying ¿cómo estás?, we have to say ¿cómo está usted? ¿Cómo está usted? So, Maria said, I'm Spanish. Yo soy española de Madrid. Because Maria is feminine, she said, yo soy española. But Martin is masculine. He said, yo soy español. So masculine, español, feminine, española. Maria said, estoy perfecta. Estoy perfecta. I'm perfect. Whenever a feminine wants to say I'm perfect in Spanish, she should say, yo estoy perfecta. But whenever a masculine wants to say I'm perfect, he should say estoy perfecto. Feminine, perfecta. Masculine, perfecto. And also, Maria said encantada. Martin said encantado. Nice to meet you. So feminine, encantada. Masculine, encantado. I hope you have enjoyed this video. Have a nice time and adios.